verdwaal. Toch? Toch? De jong dames obiget de verdwaal. Toch? De vrouw obiget de verdwaal. De man obiget de omo obiget de opa obiget de. Toch? Dat do saptak na moro iwan doing. En do sabik batak amoro iwan obetaking fundamental. In fee. En amoro iwan o charing o make come to pass. Good. Verse 11. Ezekiel chapter 6 verse 11. Thus said the Lord Yahweh. Amoro iwan taki thus said the Lord Yahweh. Boy. Ik des masa edeng tang na unus respondja. We zeggen het uit ons eigen verstaan. No. We go and we take the word of Amoro iwan. If you are a true man of God, you need to speak the words of the Lord. That's right. Alam musklap nang anwere te molisa scripture. Where it? Read. Ezekiel chapter 6 verse 11. And it says, thus said the Lord Yahweh power. Kan Smite with thine hand. smite with thine hand And stamp with thy foot. and stamp with thy foot And say, say, unless for all the evil abominations For- of the house of Israel. for all the evil abomination of the house of Israel, For they shall fall by the sword, for they shall fall by the sword, by the famine, by the famine, and by the pestilence. and by the pestilence. He that is far off shall die of the pestilence. He that is afar off shall die Of the pestilence. of the pestilence, And he that is near shall fall by the sword. and he that is near shall fall by the sword. And he that remaineth and is besieged shall die by the famine. That's right! Thus will I accomplish my fury upon them. Kita, the samurai want nakfasja, natak alasan de sa samurai want betagja, tok, okober, Right. Yashi. The people not ready, boy. And the people in Tanshalik fun. The people think that na alibi this na alibig ba. They think that them have one money mat na this na alibig ba. Mi jami libi me libi alibi. Say do ifum ko dusan sa kaduwani. Well talok yoshi. Read. Zechariah chapter 7 verse 11. But they refused to hearken and pull away the shoulder and stop their ears. That En they nadat na sa dedo. They negeer, they refuse for that in. Drai mi libi mang, otang liba libi boy, da me las komesani na grond tapo. You see, they negeer. They yera wortu ma de denk van, boy alibi shuti boy. Right. Say sanga manja, so mi tanga sandati. Na so de denki de ningere de bus konder na de ingi. God. that they should not hear. Verse 12. Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law and the words which the Lord of hosts had sent in his spirit by the former prophets. Therefore came a great wrath from the Lord of hosts. Kedang, right? There's a great wrath that's going to come on earth from the Lord of hosts. Right. Yahweh. God. Bahashem Yahweh Shai. That's right. You see? En gewoon wrath. A great wrath. Wat geweldig atibron. Amaro iwang storto uit tapagron tapu. En alas ma opari. Amaro iwan na kung test rana. E test de people is rana. Luko sana de reaksi. Afkalu pa sonde. Amaro iwan test de people fu north nga wap chiwinti. If you pa de lombari. Hey, yeah. Nakuna mo iwan test to boy. En ayuro doro. Pe amoro iwan starto wa pumpiki orkan ko ina kondreja. Wai pala de oso troe. That's right. Kirwa losma.
Maar we ko en we begin make you ready. We ko en we take you. You see? Tamoro iwango unleash ya atibrong. No ma de stopping. Daarom mek no ineens jij koberete. Omdat hij giakas fit draai jullie bi. En geef ook hoor na award toe. Jullie kwan ningere bus kondre na nga ingi. Maar in plaats van dat zij wando. Iwa libi comfortabel. Tegwa also alasan mus de netjes. Iwa wiki mate gwa roko zonder wa probleem. Elke dag iwa ap money. Maar ino wa do next sa amoro iwa nge tegi fi dule kwa follow. Wel da amoro iwa ngo pota shoot libi fi tot wa stop. Right. Read. Jeremiah chapter 7 verse 24. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Okay, read it again. Jeremiah chapter 7 verse 24. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart. Je follow dat na saredu. Na so yesi tak na den ningre de bus konde na de ingi na de Israelita. Na so yesi fate tu. Im luku fade heiden de. Heiden de spang. Na watu o de barsan I fako. Maar sta ka spirit van moro iwan o de na de tapu. A spirit van moro iwan de tap den ningre de bus konde na de ingi. Wat na ding e fulfill the scripture ja. Na de ningere de bus konde na de ingi e yera wortu en de barsani mekchuri lolo de piki ai ondro de wempers voeding. Takwalo stupid san na de mofo. Demonized unutap Facebook. Na ningere na bus konde na ingi why do the sandati. Na so yesitag na dena a people. Sa Bible tak abra. De writ fasifa de tete. De piki roof sumay doing. De piki overspel sumay doing. De piki lei sumay doing. De wasa yera wortu en dene briba wortu. E plaats voor de bribi de tek hit na sando bari. Lekip chimanangap chimation. Stupid people. Right. Na so yesitang na dena de Israelito. Take a life for sorry if you know a brief tang na de ningere de bus konde na de ingi na de Israelites. You see? You follow them. Godoro. And went backward and not forward. En plaats voor de guanga fesi, sa patamen andro de put dinamoro e wang. Wan nga amoro e wani wang, I can be successful. In Game Joshua chapter 1. Je follow toch? En plaats voor de ningere de bus konde na de ingi. Gua fesi. Tu samoro yi wange tegi ding. No, na backwards de go. Anga baka. Met andere woorden de tomorrow wickedness. Verse 24 minutes. This is the book of Joshua chapter 1 verse 8. Daarom mek imlukuta kanizo po Israel no apo success ta pagronta po. That they in a worst state of the earth. Den nengere de bus konder na de ingi. Rido warom listen. The book of Joshua chapter 1 verse 8. And it says, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Okay, en
de wet of a Bijbel, dek motto helemaal tapa pasif de Israelito. En Joshua en tegi unu jaso tak de wet a Bijbel a woord van moro iwang no mak motto far of you. Am defes you en am leido you. Good. Done. But thou shalt meditate therein. En you meditate. Joshua etak de nengere de buskonter nanga de higi. De mediteer tapa woord of amoro iwang. De nanga neti. Inom kom mediteer tap wa mate. Inom kom mediteer herde inom tap money. Inom kom mediteer tap wa wagi. Inom kom mediteer tap wa bigi also. I mediteer tap a woord of amoro iwang. That's right. En voor iedereen doet dat met dit. God. Read. God. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. You see, understand as an if in a meditate day and night talk, you know ma observer fuka luku sa imdu. Volgens a woord of amoro iwang. Go ahead. For then thou shalt make thy way prosperous. Sa pato ta alibi if you ode wan bon libi. Te ye libi volgens de wet of amoro iwang. Jullie kwan ningere bus kondro voor ingi en iso voor Israël. En samoro? Done. And then thou shalt have good success. Maar dat is succesvol? Nee, dat. It's easy to understand me, man. It's easy to understand me, man. See, I have one. Isaiah chapter 1 verse 3, it says, the ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know, my people doth not consider. Polok na brana sa bus na dya. I say that wang asi nang wang kau wang es polok wang isel nang wang kau betre mora polok Israel. Polok Israel no sap dem power moro. Di polok to Sap de pa. di na sap dem pa ya. Ayahaw ba siya niya siya. Di polok to di polok alasan. Di pa mataki niya gone away backwards. Di polok to Isaiah sriptaki. Verse 4, a sinful nation, a people laden with iniquity, full of sa puro na nga wickedness top wickedness. The seed of evil doers, full of sad, slecht, wat man zei doen ook niet, slecht, full of slecht hate. Children that are corrupters, full of hier staan na corrupt, full of they have forsaken the Lord Jefolokto, de folata moro hiwang, alas asa reduna, focus up them making inalibi, de ka moro hiwang. They have provoked the Holy One of Israel unto anger, Jefolokto, de meka moro hiwang atibron, Jefolokto, door fudu de sanat, de plisa moro hiwang, Jefolokto. They are gone away backward, Jefolokto, they are gone away backward, Jefolokto. Echte de lassie, je volgt toch? Verse 5. Why should you be stricken anymore? You are referred more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint, je volgt toch? A nation of Israel sick, je volgt toch? Say they want me come more, you want kiru no more and more, je volgt toch? En uno na den dressing. Uno na den remedy. Ik pare mij takken. Na uno echara dressing com a true knowledge. Fu sorte sei de mek desiki. Je ziet toch? Na uno na den datra. Na uno e hilde na nga award of amoro iwa. Ano sabik bata kano alama award of hil. Kasi so de ko pouso. Do wala tuwa o hil. Verse 6. From the sole of the feet, from the sole of the foot, even to the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment.
Ja ai se lag etak vanaf het komita ete. A her nation siki e falakto. No Andres no de. E falakto maso soro, bigi soro e falakto. Soro sana adres e falakto malik fami brada taki uno no de. Uno na den adres e falakto. Uno de tapra. Ja toch dus we give them warning e falakto. En we give them no de adres e accure e falakto tak den worden genezen. E falakto. Le fami brada taki no alas ma worden genezen. E falakto. Jesus is the way to water. En ook te zeggen met Kessiki, want dat walo no die walo false prophets de, zijn legde me uit dat, zij legde me uit dat, ja in een woord de wet tomorrow, de wet are done away with. Je volgt nog, dus daarom ik de Kessiki toe, je volgt nog. Maar mij kan er betakken, je volgt nog. En als je jaja in Micah 2 and 7, it says for the priest's lips should keep knowledge. And they should seek the law of his mouth. Je volgt toch? Zo amus de, maar de pastor in de kerk die doet dat. Je volgt? Die tegen ja, in ons spamoro je volgt toch? Wil je onder genade voor, wil je onder genade voor amoro hiwan. Je volgt? Maar mij kan dat. For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth. Je volgt toch? That's right. Je volgt? De Israëlieten moesten zoeken de wetten, je volgt toch? En dat na zou we maar de pastor in de kerk die doet dat. Je volgt door te tak ja in ons spanning de wetten mo na Oude Testament. Je volgt toch? So ja, I wish I bit that. And also not done away. Done. For the priest's lips shall keep knowledge, and they shall seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Je volgt toch? Dat is een priest, je volgt de priest naar de prophet, een messenger, je volgt een priestschap, hoe amoro hiwa. Je volgt dus, je moest verteren abra de wetten, je volgt, je moest zo denken dat de wetten, je besta eten, je volgt toch? En als je doet dat, je volgt toch? You are no messenger to amoro hiwa. So you go up, je volgt de messenger, for he, je volgt toch, is the messenger of the Lord of hosts. Dus if you contact that, the lost are done away with in as panangasanda. You are no messenger for amoro hiwa. Je volgt toch? Dus dat is sorry ook te tak. Alla de pastoro na false prophets. Die ano fa amoro hiwa. Je volgt toch? Die man ano fa. Die man of Lord of hosts. Je volgt toch? Ja, hoe baas je ja, hoe shai. Den af Satan. Je volgt toch? Matthew chapter 5 verse 17. Take not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily, St. Matthew chapter 5 verse 17. Take not that I am come to destroy the law or the prophets. Je volgt toch? Ja, als je tak no de tak mi kobro ko de weto. En fuko te tak ja de weto ne geldo. De weto no de geldo moro. Je volgt toch? Maar dat nasa de pastor edu in de kerk. Je volgt toch? Maar als je se tak no denk tak mi ko don. No de tak mi kon fu do dat. Je volgt toch? Of fuko bro ko de prophet te tak ja. Je weet tak dis maar moet tak dis. Je volgt toch? Of ano gebeur mo maar de prophets. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. Je volgt toch? This one wet. Je volgt toch? No. Zijn no tak ano de geldo moro. Je volgt toch? Verse 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, sana de pastor, say teach men so. Ito, tak ya inas pamoro. Will be ondragen na de fu amoro hiwa ng boy.
Dus kadu sa iwani Kanya aguno. ay Ele be onder brood of Jesus. Kanya aguno you ka grab you barba puro you ka pir you ede breaki. Sabi dog. Inakuspay kanya alasan sa iwani ano sa ego inapere ito tamang naman sa ekmoto. Is dat wat ino maxkel aid. Is dat aguel imaknyang want des manip. Petrus besi mo vision tak ay alasan Ja, sa on clean. Dat is ano sapta ka sa tipi ekto. Dete ka kanda dete ke letter lang kang papa. Tidak na so easy award to famoriwa no? Oh, naro me kamoriwa tak award to this lagi of few. Matuko wang tu pokoso wang. Elis de sasa ko amo Petrus besi watu ko opo nga on reino meti nga reino meti amo rewa te tak kotis late bigyan niya alasan reine on rein. Isa to tak umak niya alasan no. Ko so easy wa tit sa award to yun na kirki. Uno sapsade sa nebatikan. You see? Kasi if Peter bem nyame to. Amaro botak not so my lord. Iya to. Yes. Terus kami tak desandat dipigi dema. Demano sab the scripture. Man demano wa humble the refi da dema ko putik de matak e. Na date takiere. Am da dema apa bigi pasi. Abigi memerek ba. Ya follow to. Ay so bu masam no. Misala mana di ma urof sa di ma de langain in kirki of sa na di ma luku tap unune takiawa yung boy. Ente ke small konja so mude kwa kirki da do luku tap unune takia. Ni pastor tak discuss. Uno na yung boy no na sa next. Basta ana da dia kita do luku tap unune eto. Kan. Matthew chapter 5 verse 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Follow to, dus na ang scripture tak. Ang scripture tak. If you think the people tak the laws not done away with, you follow to. They are last in a kingdom, you follow to. No, you follow to. Salaki. Ya hao siya ita kung teach men so.